안녕하세요. AHOP 과정의 진행자를 맡은 헤일리라고 합니다. 이번 시간에는 4회 시간인데요. Social Studies Step 5, Chapter 4, Lesson 3에서는 Market Movement에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. The supply and demand of goods and services have a tendency to increase or decrease based on certain factors in the economy. 상품과 서비스의 공급과 수요는 경제의 특정한 요인에 따라 증가하거나 감소할 수 있는 경향이 있습니다. Factors such as a production, supply of money, and employment contribute to the change of market movements. 생산, 자금 공급, 그리고 고용과 같은 요인들이 시장의 움직임의 변화에 기여할 수 있습니다. These market movements indicate how well the economy is performing. 이러한 시장 움직임은 경제가 얼마나 잘 돌아가고 있는지를 보여주는 것을 의미합니다. There are three types of market movements: inflation, deflation, and market stagnation. 시장 움직임에는 inflation, deflation, 그리고 시장 침체가 있습니다. Inflation is an increase in the price of goods and services which causes the decrease in the value of money. 인플레이션은 돈의 가치를 떨어뜨리는 상품과 서비스의 가격 상승을 의미합니다. Inflation happens over time and its effects are not immediately felt. 인플레이션은 시간이 지남에 따라 발생하며 이것은 즉각적으로 느껴질 수 없습니다. Take for instance the price of chocolate bars. 예를 들어 초콜릿 바의 가격을 한번 살펴보겠습니다. The typical chocolate bar today is sold somewhere between 90 cents and $2. 오늘날 일반적인 초콜릿 바는 90센트에서 2달러 사이에 팔리지만 but in the early 90s you could easily buy a chocolate bar for only 2 cents. 90년대 초에는 초콜릿 바를 단지 2센트에 쉽게 살 수 있었다고 합니다. It's not just chocolates, but all goods and services are affected by inflation. 이것은 단지 초콜릿뿐만 아니라 모든 상품과 서비스가 인플레이션이라는 영향을 받게 되었습니다. Inflation occurs when the demand of goods and services is higher than the amount that is available or being produced. 인플레이션이라는 것은 재화와 용역의 수요가 가능하거나 생산되고 있는 양보다 높을 때 발생할 수 있습니다. Inflation also occurs when there is a rapid increase in the price of raw materials or when banks suddenly introduce a large supply of money into the market. 인플레이션은 또한 원자재 가격의 급격한 상승이 있을 때 또는 은행들이 갑자기 시장에 많은 양의 돈을 소개할 때 발생할 수 있는 것을 의미합니다. Inflation is not always bad. In fact, a certain level of inflation is encouraged by the government because it reduces debt. 인플레이션이라는 것은 항상 나쁜 것만은 아닙니다. 왜냐하면 일정 수준의 인플레이션은 정부가 부채를 줄이기 때문에 괜찮다고 이야기할 수 있습니다. The price of money today is different from the price of money in the future. 현재의 화폐의 가격은 미래 화폐의 가격과 다를 수 있습니다. People who loan things like a car will have an easier time paying off the debt because wages increase but the amount of debt remains the same. 자동차와 같은 것을 대출받는 사람들은 입금이 인상하기 때문에 빚을 갚는 데 더 쉬울 수 있습니다. Inflation is favorable as long as it does not go beyond interest rates. 인플레이션은 금리를 초과하지 않는 한 바람직한 방법이 될 수 있습니다. Interest rate is a percentage of money owed to creditors and
is considered as the cost of loaning. 이자율은 채권자들에게 빚진 돈의 백분율을 의미를 하며 대출 비용으로 간주될 수 있습니다. A very high interest rate can lead to recession, which can also be caused by deflation. 매우 높은 금리는 디플레이션이라는 것에 의해 야기될 수 있는 불황으로 이어질 수 있습니다. Deflation is the opposite of inflation. Deflation은 inflation의 반대를 의미할 수 있습니다. It is the decrease in the price of goods and services which causes the value of money to increase in a country. 이것은 한 국가에서 돈의 가치를 증가시키는 것은 상품과 서비스 가격의 하락을 의미시킬 수 있습니다. Deflation is also called negative inflation, and it occurs when the supply of goods and services is higher than the demand for those goods and services. 디플레이션 또한 인플레이션의 마이너스를 의미할 수 있는데요. 그것은 상품과 서비스의 공급이 그러한 상품과 서비스에 대한 수요가 높을 때 발생할 수 있습니다. When the demand is low, many companies reduce the price of their commodities so people can purchase more of their products. 수요가 낮을 때 많은 회사들은 상품의 가격을 낮추기 때문에 사람들은 그들의 상품을 더 많이 구매할 수 있다고 합니다. Deflation is also a result of shortage of money circulating in the economy or a reduction of money by the banks. 디플레이션은 또한 경제에 돌고 있는 돈의 부족 또는 은행에 의한 돈의 감소의 결과를 의미할 수 있습니다. Banks and governments avoid deflation because deflation can lead to high debt, high unemployment, and even an economic crisis. 디플레이션이 높은 부채, 높은 실업률, 심지어 경쟁 위기까지 초래할 수 있기 때문에 은행과 정부는 디플레이션을 피하고 노력을 하고 있습니다. Deflation and inflation become problematic when they lead to an economic recession. 디플레이션과 인플레이션은 경제 침체로 이어질 때 문제가 될 수 있습니다. An economic recession is a period of economic decline, and it often occurs when people keep their money. 경기 침체는 경제가 침체된 시기를 의미하며 사람들이 돈을 가지고 있을 때 종종 발생할 수 있습니다. During this time, interest rates are so high that people do not want to bring out money for the cost of anything. 이 기간 동안 이자율이 너무 높아서 사람들은 어떤 것의 비용을 위해서 돈을 가져오는 것을 원하지 않는 것을 의미합니다. When this happens, the economy cannot grow well because money is not coming in and out of the system. 이런 일이 일어날 때 경제는 돈이 시스템을 통해 들어오고 나가지 않기 때문에 잘 성장할 수가 없게 됩니다. As a result, the production of goods slows down and the unemployment rate rises. 결과적으로 상품의 생산은 느려지고 실업률을 증가할 수 있게 됩니다. If the economy continues to perform poorly, it may lead to an economic depression, which is much worse than a recession. 만약 경제가 계속해서 부진된다면 이것은 불황보다 훨씬 더 나쁜 경제 침체로 이어질 수 있습니다. The Great Depression in the early 1930s was an economic crisis that started in North America and had affected the world. 1930년대 초반이 대공황인 북미에서 시작되었으며 세계에 영향을 준 경제 위기가 되었습니다. Market stagnation is like a recession, except that the economy experiences little to no growth,
leading to a high unemployment rate. 경기 침체는 경제가 성장이 거의 없어 높은 실업률을 초래하는 점을 제외하면 불황과 같을 수 있습니다. Public and private sectors cannot afford to offer any more jobs because they risk spending too much money that can lead them to bankruptcy. 공공 부분과 민간 부분은 너무 돈을 많이 써서 파산할 위험이 있기 때문에 더 이상 일자리를 제공할 수 없게 됩니다. Bankruptcy is a state in which companies cannot pay off their debts. 파산은 기업들이 부채를 상환할 수 없는 상태를 의미합니다. Market stagnation often occurs in underdeveloped countries or in countries that have experienced natural disasters. 시장 침체는 종종 저개발 국가나 자연재해를 겪은 국가에서 나타날 수 있습니다. Countries around the world experience different types of market movements. 시장 침체는 전 세계의 국가들은 경험할 수 있습니다. It is important to observe the performance of the economy because governments can respond to global issues and make adjustments using policies that can help with economic improvement. 부는 글로벌 이슈에 대응하고 경제 발전에 도움이 될 수 있는 정책을 사용하여 조정할 수 있기 때문에 경제의 성과를 관찰하는 것은 정부가 해야 할 때 가장 중요한 부분이 될 수 있습니다. 이해하셨나요? 이해하셨다면 Social Studies Lesson 3를 마치겠고 다음 시간에 봬요.